then wa muriro wacu kuvurimo ugomba kuba witeguye neza ko nukupura circuit breaker iyi moteri yacu ihita ihaguruka. Reka tubane turebe nimba ese koko netere yacu iriho. Ubona ko single phase nayo yacu gize gute iruzuye. Yes, ku mafaze yose. Yes, ku mafaze yose. Guys, reka dukupure turebe kuntu bajya bacana ya moteri yacu. Y'u Rwanda yo guhinduka igihugu giteye imbere ku ruhando mpuzamahanga kandi kihagije mu byo gikeneye byose, izagerwaho binyuze mu kugira abakozi bafite ubumenyi buhagije mu bijyanye na tekinike zitandukanye mu nkingi zose z'ubukungu nk'ikoranabuhanga, ubwubatsi bw'ibikorwa remezo, itumanaho rigezweho, ubwenge buhangano cyangwa artificial intelligence, iterambere ry'inganda, ubuhinzi bugezweho, ingufu zisubira, ikoreshwa rya za drone, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, guhanga ibishya, ubushakashatsi n'ibindi. Nk'uko bigaragarira amaso ya buri wese, mu myaka 30 ishize u Rwanda rwageze kuri byinshi mu rugendo rw'iterambere. Kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kwihuta mu iterambere rero, birasaba ko twese cyane cyane urubyiruko tugira uruhare rufatika muri uru rugendo. Uti gute rero? Nta kindi bisaba uretse kwibuka ko turimo kugana mu isi iyobowe na tekinoloji, aho agaciro k'umukozi kazaba kagereranywa n'ubumenyi afite muri tekinike zitandukanye zubakiweho iterambere ry'ubukungu. Kugira urubyiruko ruhagije rufite ubumenyi mu bya tekinike byitezweho kwihutisha iterambere no kuzamura imibereho ya buri munyarwanda ku rwego rutari rwarigeze kubaho. Ngiyi impamvu urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, Rwanda TVET Board, rukomeje kongera udushya mu masomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro agahuzwa n'aho isi igeze mu bijyanye na tekinike n'ikoranabuhanga mu nkingi zose z'ubukungu bw'igihugu cyacu. Ese wari uzi ko aya masomo ya tekinike agezweho ushobora kuyatangirira mu ishuri ryisumbuye rya tekinike, Technical Secondary School, ukazayakomereza muri kaminuza zitandukanye, ukazarangiza ubaye inzobere mu cyiciro cya 2 cyangwa se cya 3 cya kaminuza. Erega unabishatse wazanakorera impamyabushobozi y'ikirenga muri tekinike y'amahitamo yawe, ubundi inzozi z'ubuzima zikazasigara ari impamo kuri wowe n'abawe ndetse n'igihugu muri rusange. Wisigara rero kandi ntibazakubeshye, ibihugu byose bikize cyane ni inzira byanyuzemo. Ubu butumwa nubwo urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, Rwanda TVET Board. Bimaze gushyira amatamo yawe, uraza ugafata insinga zisohotsemo ukazizana muri no connector, ukazivana muri connector uzizana kuri moteri. Reka tubikore vuba rero, video yacu itazagutinda. Nuko gukomeza gukipinga ya color code yawe. Nuko ngo kamanze mu mutuku, umutuku niwo twabanje kuri line ya mbere, kabushishura kawushyira muri tamo like this, ugafunga witotse kugira ngo ya tamo yawe itaza kuvamo like this. Nyuma urusinga rwawe ukaza ukarugorora, mara kurugorora ukaruzana muri connector yawe, hakaba haza kuba habura kurushyira muri moteri. This is very simple and easy like this. Uba wegereje ibikoresho byose ushobora gukora ahantu hatandukanye, uraza ukabyinjizamo maze ugafunga. Nuko rwarusinga rwawe ugomba kurufungamo neza ukarufatisha. Utarufatishije ushobora kwatsa moteri ukaza kuvamo, gacunga ko n'amavisi yawe aba afashemo neza. Hanyuma tugeze ku rw'umukara narwo uraza ukarushyiramo ukonze, nta mpaka nta gihunga rwose, ukasikara neza. Test. Testing neza. Motion iri gukora. Ngamo rwasina rwawe rw'umukara.
kuzana kuri connector yawe mu faze ya kabiri. Ugashyira muri connector witonze. Kazana rwa rusinga rwawe rw'ubururu ya faze ya gatatu nayo kaza connecta kuri ya line ya gatatu. Urabona ko nabigendanishije n'amabara kugira ngo bitaza kugucanga, bitaza kugutera urujijo. Babyita kugucanga mu mvugo y'aba.com, y'aba.wat, aba.com. Ngo rwa bururu bwawe uragenda nabwo ukabushyira kuri ya line ya gatatu, bikaba birahagije kuba moteri yawe uyesitaye kuri tirifazi. Yes, like this. Urabona ko umuriro urinjira kuri circuit breaker, ukaza ugaca muri contacteur, ukaza ugasohoka, then ukahita ujya muri connector. Rero ikintu ngiye gukora rero cy'ingenzi kurikira aha ngaha, utaza kumbwira ngo nabutaka. Uraje ugafungura n'amavisi, amavisi yo kuri moteri. Umara kuyafungura ubuje kugira gute kukonekita moteri yawe. Rero guys, akurikiye neza cyane umwenjiniyeri w'ejo hazaza. Umara kuwafungura ukazamuka neza, ubundi ukaza kwinjira muri moteri yawe. Aha nk'uko nabibabwiye muri video, nimba utarayirebye komeza uzamuke nayo ubirebe. Ni ukuvuga ngo uraza ugafungura aha ngaha. Umara kuhafungura winjizamo urusinga like this, ruza kugira ngo ruze guhura n'ubururu bwacu aha ngaha. Wamara kufungura ukaza ugafata pensi ugafungura kano kavisi like this, warangiza ukazirikaho kino rusinga. Birinda ko nta mwanda ushobora gutakaramo hariya n'akagiyemo, ushobora kugakuramo kugira ngo bize kuraningira neza bidateje ikibazo. Urabona ko ubururu bumwe namaze kubucomeka neza, warangiza ugafunga kakavisi kawe. Moteri zose zirasa kuri terminals usibye izigira speed nyinshi. Ubu ndabizi mufite amatsiko ngo bisa ngo biraza kuraninga, biraraninga da, bitaraninga bikanga ukaza ugacishamo kakano mbere yo gufunga. Ntukibagirwe, warangiza ugafunga like this, ukaza ukagira gute ugacomekaho za nsinga zawe, urw'ubururu rugahura n'urw'ubururu. Bino bintu muri kubona bitoroshye kugendana neza, biragaragara. Twandikira hasi muri comment ibindi bifuza ko tuzabikoreraho, ariko ngira ngo turi gutanga ibintu abantu benshi badusabye ko dukora kuri moteri. Ngira ngo mwatangiye gusubizwa abadukurikira kuri RWA INNOVATION HUB. Yes, twiyemeje gusangiza ubumenyi abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tuzamukane mu isi ya tekinoloji. Dufite amaproje menshi kuri AI machine, kuri machine learning, kuri embedded system, amashanyarazi n'ibindi byinshi. Alright, tugafata urusinga rushobora kuba rwageraho neza. Wa mutuku wacu mwibuke ko ari uwa mbere, niyo mpamvu dushyize kuri uyu murongo. Moteri nayo urasafungura kano kavisi. Muzi impamvu abatekinisiye bagira mu kiganza hakomeye, kwirirwa bakirana n'ibyuma. Barimo bakirana n'ibyuma, bacengana muri installation zacu. Twese bamaze kugafata. Funga bino bintu bikora umuntu wabyize, tugiye kuri RWA INNOVATION HUB.
akabyiga akabifata akakora imyitozo akaduhamagara muri nimero ziri kuri display ikibazo afite tukamusobanurira kugira ngo ujye kubikorera umukiriya. Mutangiza kwinjiza abantu mu kurikira RWA Innovation Hub muzajye mudukandira akanyenyeri kanyu ngira ngo kakora neza cyane. Yes, twemeje kubasangiza ikitwa ubumenyi cyose. Nafunga witonze. Alright, ya moteri yanjye urabona ko maze gushyiraho izindi nsinga. Hari urusinga rumwe rwa black. Black niyo faze ya kabiri, isi ya kabiri ya hagati, nayo uraza ushobora kuyicisha ahangaha kuko idafite indi port, ibyo nta kibazo. Kuri ni poti ufungura ukarufunga witonze, ukoresha tools sauce. Hano kubera iki dushyira amafaze atatu kuri moteri, ukuvuga ngo ni Three Phase machine, ni triphase, ni moteri ya triphase. Hano hari ikintu twita star na delta kuri moteri yacu. Iyo connecte muri delta, hano winjiza input supply, hano ukahinjiza output. Bityo rero ushobora kuza ugafata izi nsinga ukazita yari kuri delta cyangwa kuri star, uko bishaka. Ushobora no kuza zose ukazinjiza hano hose zikinjiramo hano, hanyuma iziza gukonekta kuri delta. Ngo ugomba kubikora witonze kugira ngo ataza kubyara no ikibazo. Kuri delta kaza bazinjiza hano za star za delta zikinjira, cyangwa input na output, kugira ngo birumvikana neza kandi mu rurimi wumva rw'ikinyarwanda. Ntabwo wakwitwaza nta cyongereza uzi, buri wese birasobanutse ku rwego rwe. Yes. Nturambirwe, nimba utarakanda subscribe urayikanda aho hasi, dukomeze muri izindi video. Mu video menshi ugomba gukurikira. Urabona umaze kwesita moteri yawe imwe iraninze, ufata exercice ya kabiri RWA Innovation Hub ukayireba ukareba connecta n'ibindi. Iyi moteri mbibutse ko ushaka kuyikontorora ibindi bikoresho ntavuze, ariko muzabona mu minsi iri imbere. Yes, hano nk'uko bigaragara moteri yanjye mba ndangije kuyikonekta neza. Nawe ubwo ngubwo mba nzi ko uba wamaze kubicakira byose. Aya mafaze yacu rero tumaze kuyashyira kuri moteri. Ese ubu ngubu turamutse dusubijeho kava hari ikibazo kirahari, kubera yuko ntabwo moteri ishobora kuraninga zino nsinga zacu zidakonekisi. Nubwo ari amawutipoti, ahubwo uyu munsi reka dutangira n'icyo twita star connection. Moteri yacu tuyiraninge muri star. Muri star tuzakoraho video ya star n'iya delta, ariko kugira ngo iraninge muri star wowe utabizi uraza ugafata urusinga ugahuza kuri output. Ziriya nsinga zasigaye twashyizeho insinga, ziriya terminal zasigaye ugashyiraho urusinga rumwe ugomba guhuza ari amaterminals yose. Nuko biba byoroshye. Ngo uraza ugafata urusinga rwa mbere ukarushyiraho ukarufunga ku buryo ruba rukomeye, ukaza ugashishura kuri impati ya kabiri ugahuza runo rusinga narwo. Urakoresha icyuma nacyo gishobora kubikora kikagufasha neza kikakwihutira. Abizi ubu ngubu muba mwarambiwe. Kugira ngo ushobora kuhashishura
warangiza ukaza ugahita uzengurutsa ahandi washishuye kugira ngo hataza, ukabifunga neza kugira ngo hataza kuzamo ikibazo. Ni star connection, ugafunga ya visi yaho hanyuma ikagenda ikaryamira turiya dusinga. Star connection guys. Then hano hasigaye urabona ko ushobora kuza ukarushyiraho narwo ukahagera. Moteri yacu dushobora kuyirahaninga mu buryo bworoshye. Ugize amasegonda 25 arahindura nk'iyo nitanga kubekana restaurant mukuru n'ahandi naho bari kwihutisha, n'ahandi naho bari kwihutisha. Yes, ubu ni bwo buryo dukonegita ya moteri yacu muri star. Uza output uraza ukazihuza, warangiza ukaza ukagira gute ugapfundikira like this. Ari amavisi yawe ukayashyiraho. Iyo umaze kubikora gutya uba wizeye neza ko ushobora kuza ugapima, gupima ukabonamo continuity kuri winding zose. Utayibonyemo bivuze ko star yawe yaba itari connected neza. Yes. Kadupime continuity rero turebe ese moteri yanjye amawinding yose arahura. Ushobora kupimira ngaho kurikamo, urumva ko alright zose zirahura. Bivuze ngo moteri yanjye namaze kuyikonekta ni star connection. Nibwo buryo bworoshye, ariko tuzabakorera video itandukanye n'ikintu dukonekta moteri muri derite. Yes, part 2 ejo saa 3. Urabona ko ibintu ni byiza cyane. Ahangaha rero reka tube tugarukira ngaho, ubundi dukomeze indi part ikurikiyeho ejo saa 3.